Good morning, students. From this video, I like to share some information about early Tamil society and culture. Tamil culture, கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடி நம் தமிழ் குடி. Tamil culture is the culture of the Tamil people. Tamil culture is rooted in the arts and ways of life of Tamils in India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, and across the globe. Tamil culture is expressed in language, literature, music, dance, theatre, folk arts, martial arts, painting, sculpture, architecture, sports, customs, celebrations, philosophy, religions, traditions, rituals, organizations, science, and technology. As seafaring people, கடல் வணிகம் மேற்கொண்டவர்கள். As seafaring people, Tamil traders and sailors established commercial and cultural links across the seas, and merchants from foreign territories also visited the Tamil region. Towns and ports emerged. Coins and currency came into circulation. Written documents were produced. The Tamil Brahmi script was adopted to write the Tamil language. Classical Tamil poems were composed. Sources for the study of early Tamil society. Students, how can we get the information about our early Tamil society? How can we know about our past? With the help of classical Tamil literature, epigraphy or inscriptions, archaeological excavation, and material culture. Finally, non Tamil and foreign literature. The classical Sangam Tamil literature. The history of Tamil literature follows the history of Tamil Nadu, closely following the social, political, and cultural trends of various periods. Contributors to the Tamil literature and mainly from the Tamil people from South India. The classical Sangam collections consist of the Tolkappiyam, the Padinen Melkanakku, 18 major works, and the Padinen Kilkanakku, 18 minor works, and 5 epics. Tolkappiyam. Tolkappiyam is the most ancient Tamil grammar text, Tamil Ilakkana Nool, and the oldest surviving work of Tamil literature. The Tolkappiyam is difficult to date. There is no firm evidence to assign the authorship of this treatise to any one author. Tolkappiyam, some traditionally believe, was written by a single author named Tolkappiyar. Tolkappiyam was written by Tolkappiyar. Apart from elaborating the rules of grammar, the third section of Tolkappiyam also describes poetic conventions that provide information on Tamil social life. The text of Padinen Melkanakku include Pattupattu and Togai. These texts are the oldest among the classical Tamil text. The text of Padinen Kilkanakku belong to a later date. தொகை, நற்றிணை, குறுந்தொகை, பரிபாடல், பதிற்றுப்பத்து, ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை, அகநானூறு, புறநானூறு. நற்றிணை, நல்ல குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, ஒத்த பதிற்றுப்பத்து, ஓங்கு பரிபாடல், கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலியொடு அகம் புறம் என்று இத்திரத்த தொகையாம். And பதினெண் கீழ்கணக்கு. The பதினெண் கீழ்கணக்கு comprises 18 texts elaborating on ethics and morals. Before that, we want to know about Pattupattu. What are the 10 idylls? Collection includes 10 long songs. முருகு பொருநாறு பானிரண்டு முல்லை பெருகு வனமதுரை காஞ்சி
கோல நெடுநல் வாடை கோல் குறிஞ்சி பட்டினப்பாலை கடாத்தொடாம் 10. அதாவது திருமுருகாற்றுப்படை, பொருணராற்றுப்படை, பெரும்பானாற்றுப்படை, சிறுபானாற்றுப்படை, முல்லைப்பாட்டு, நெடுநல்வாடை, மதுரை காஞ்சி, குறிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டினப்பாலை, மலைபடுகடாம். And the 5 epics. The epics are காப்பியம்ஸ் or long narrative poem. What is mean by narrative poem? காப்பியங்கள் என்பவை கவிதை நயமுடைய செய்யுள் வடிவிலான நீண்ட இலக்கிய படைப்புகள். நெரேட்டிவ் பொயம், நீண்ட இலக்கிய படைப்புகள். They are சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவக சிந்தாமணி, வளையாபதி மற்றும் குண்டலகேசி. These 5 poems are called as 5 epics, ஐம்பெரும் காப்பியங்கள். Then next source, epigraphy. So what is epigraphy? Epigraphy is the study of inscriptions, கல்வெட்டுக்கள். Inscriptions are documents scripted on stone, copper plates and other media such as coins, rings, etc. கல்வெட்டுக்களை குறித்து படிப்பது கல்வெட்டியலாகும். கல்வெட்டுக்கள் போலவே செப்பேடுகள், நாணயங்கள், மோதிரங்கள் போன்றவற்றிலும் தகவல்கள் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். The development of script marks the beginning of the historical period. மொழியின் வரி வடிவம் தோன்றிய காலமே வரலாற்றின் தொடக்க காலம். தமிழ் பிராமி inscription. Tamil Brahmi inscriptions have been found in more than 30 sites in Tamil Nadu, mostly on cave surface and rock shelters. தமிழ்நாட்டில் 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுக்கள் கற்பாறைகளிலும் குகை வாழிடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. These caves were the abodes of monks, mostly Jain monks. சமண துறவிகள் இக்குகைகளை பெரும்பாலும் தமது வாழிடங்களாக கொண்டிருந்தனர். The natural caves were converted into residence by cutting a drip line to keep rainwater away from the cave. Inscriptions often occur below such drip lines. இயற்கையாக அமைந்த மலைக்குகைகளின் விளிம்பில் மழைநீர் வழிந்து வெளியேறுவதற்காக சிறிய பகுதியை வெட்டி கொடுங்கை அல்லது வாரி போன்று செதுக்கியிருந்தனர். அதற்கு கீழேதான் பெரும்பாலான கல்வெட்டுக்கள் காணப்படுகின்றன. The sides have smooth stone beds carved on rock surface for monks who led a simple life and lived in these shelters. Merchants and kings converted these natural formations and habitations for monks. உலகியல் வாழ்வை துறந்து குகைகளில் வாழ்ந்த துறவிகளுக்கு அரசர்களும் வணிகர்களும் இயற்கையாக அமைந்த குகைகளை வாழிடங்களாக மாற்றி உதவினர். Around Madurai, many such caves with Tamil Brahmi inscriptions can still be seen. Many of them are located along ancient trade routes. Hero stones. Next evidence from hero stone. So what is hero stone? Hero stones are memorials erected for those who lost their lives in the battles and in cattle raids. போர்க்களத்திலும் ஆணிரை கவரும் சண்டைகளிலும் வீர மரணம் அடைந்தவர்களின் நினைவாக நடுகற்கள் நடப்பட்டன. That's called as hero stone. An important source of wealth, as cattle were considered an important source of wealth. Raiding cattle owned by adjoining tribes and clans was common practice in a pastoral society. மக்களின் சிறப்பான செல்வ வளமாக கால்நடைகள் அதாவது ஆணிரைகள் கருதப்பட்டன. அருகருகே வாழ்ந்த இனக்குழுவினர் மற்ற குழுவினர்களின் கால்நடைகளை கவர்ந்து தமதாக்கிக் கொள்வதற்காக சண்டையிட்டுள்ளனர். During the Sangam age,
The Mullai landscape followed the pastoral way of life. Mullai, காடும் காடு சார்ந்த இடம். Tribal chieftains plundered the cattle wealth of enemies whose warriors fought to protect their cattle. Many warriors died in such battles and were remembered as martyrs, which means memorial stones were erected in their honor. வீர மரணம் அடைந்த வீரனுக்காக எழுப்பப்பட்ட கல்தான், நடப்பட்ட கல்தான் நடுகள். Hero stones of the Sangam age with Tamil Brahmi inscriptions can be found at Pulimankompai and Tadapatti in Theni district and Porpanaikottai in Pudukottai district. பொற்பனைக்கோட்டை என்ற இடத்திலும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள், புதுக்கோட்டைக்கு அருகே உள்ள பொற்பனைக்கோட்டை என்ற இடத்திலும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட சங்ககால நடுகர்கள் காணப்படுகின்றன. Those of the Sangam age discovered till now do not have images and sculptures. Pulimankompai Hero Stone. Pulimankompai is a village in the Vaigai River Valley in Theni district. In 2006, rare hero stone inscriptions in Tamil Brahmi script were discovered in this village. அந்த ஊரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. One of the inscriptions from Pulimankompai reads, கூடலூர் ஆகோல் பெடுதீயன் அந்தவன்கல். Once again, கூடலூர் ஆகோல் பெடுதீயன் அந்தவன்கல். What is meant by that? It means the stone of Thian. It means the stone of Thian Andavan who was killed in a cattle raid at the village of Kudalur. கூடலூரில் ஆணிரைகளை கவர்ந்த போது நடந்த பூசலில் கொல்லப்பட்ட தீயன் அந்தவனின் கல் நடுகள். Hero stones of the post-Sangam age and the Pallava period occur in large numbers in pastoral regions, especially around the Chengam region near Tiruvannamalai district. These hero stones have inscriptions and the images of warriors and names of heroes. யாருடைய நினைவாக அந்த நடுகர்கள் நடப்பட்டனவோ அந்த வீரர்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டு வீரர்களின் உருவங்களும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. Inscriptions. Pottery vessels from the early historic period have names of people engraved on them in Tamil Brahmi script. வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தைச் சேர்ந்த சுடுமண் கலன்களில் மக்கள் அவர்களது பெயர்களை தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களில் பொறித்துள்ளனர். Potsherds have been discovered in Arikamedu, Alagankulam, Kodumanal, Keeladi and many other sites in Tamil Nadu. Pottery inscribed with names in Tamil Brahmi script have also been found in Brenki and Qais al-Qadim in Egypt and in Korori in Oman, indicating the early Tamils had trade contact with West Asia and along the Red Sea coast. People etched their names. Etched their names means Poritanar. Etched their names on pottery to indicate ownership. Many of the names are in Tamil while some are in Prakrit. சில பானைகள் மட்டுமே பிராகிருதம் என்ற மொழியில் எழுதப்பட்டன. பல பானைகள் தமிழ் மொழியிலேயே எழுதப்பட்டிருந்தன. Prakrit was the language used by the common people in the northern part of India during the Mauryan period. Next source, archaeological sites. Archaeological excavation. Archaeological excavation. What is meant by archaeology? The study of human past. Archaeological excavation refers to systematically digging a site to recover material evidence for exploring and interpreting societies of the past. That's called as archaeological excavation. அதாவது
பண்டைய கால சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறைகளை அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்தில் முறைப்படி ஓர் இடத்தை அகழ்ந்து சான்றுகளாக கிடைத்த பொருட்களை முறையாக திரட்டி ஆராய்வது. Archaeological excavations at the early historic sites are the source of evidence of the activities of the Sangam age people. Excavations at Arikamedu, Alagankulam, Urayur, Kanjipuram, Kaveripumbattinam, Korkai, Vasuvasamuttram, Keeladi, Kodumanal in Tamil Nadu and Pattanam in Kerala provide the evidence we have of this period. Arikamedu near Puducherry is a Sangam age port excavated by the Archaeological Survey of India (ASI). British archaeologist Robert Eric Mortimer Wheeler, French archaeologist J.M. Hazel, and Indian archaeologist A. Ghosh and Krishnadeva excavated this site. They found evidence of a planned town, warehouse, streets, tanks, and ring wells. The next source, material culture. Archaeologists have found evidence of brick structures and industrial activities as well as artifacts such as beads, bangles, cameos, and other materials in these sites. செங்கற் கட்டுமானங்கள், மணிகள், சங்கு வளையல்கள், அணிப்புடைப்பு மணிகள், கேமியோ, அணிப்புடைப்பு மணிகள், செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பொருட்கள் போன்றவற்றை தொல்லியலாளர்கள் அகழாய்வு மேற்கொண்ட இடங்களில் கண்டறிந்தனர். Tamil Brahmi inscription on pottery and coins have also been unearthed. தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட சுடு மண் பாண்ட ஓடுகளும் பல வகை நாணயங்களும் அங்கே கிடைத்துள்ளன. Evidences of the various arts, crafts and industries together help us reconstruct the way of life of the people of those times. From this, we learn and understand how they might have lived. Cameo. Cameo, an ornament made in precious stone where images are carved on the surface. Cameo, அணிப்புடைப்பு மணிகள் என்பவை விலை உயர்ந்த நவ மணிகளின் மேற்புறத்தில் வேலைப்பாடு மிக்க உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டவையாகும். Intaglio, an ornament in which images are carved a recess below the surface. உருவங்கள் உட்குழிவாக செதுக்கப்பட்டது. செதுக்கு வேலைப்பாடுடைய பொருள். Intaglio. The next source, coins. Coins as a medium of exchange were introduced for the first time in the Sangam age. The coins of the Cheras, the Cholas, and the Pandyas, punch-marked coins, and Roman coins from another important source of evidence from the Sangam age. முதலாக சங்க காலத்தில்தான் செலவாணிக்குரிய பொருளாக நாணயங்கள், செலவாணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பொருளாக நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு வந்தன. சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களின் நாணயங்கள், முத்திரை பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள், ரோமானிய நாணயங்கள் ஆகியவை சங்ககாலம் குறித்து அறிந்து கொள்ள உதவும். Punch-marked coins have been found at Kodumanal and Bodinayakanur. Roman coins are concentrated in the Coimbatore region and are found at Alagankulam, Karur and Madurai. They were used as bullion for their metal value. They were used as bullion for their metal value and as ornaments. Bullion, what is bullion? Bullion means precious metal available in the form of ingots. Punch-marked coins. Punch-marked coins are the earliest coins used in India. They are mostly made of silver and have numerous symbols punched on them. Hence, they are known as punch-marked coins. Next source, non-Tamil sources or foreign accounts. Non-Tamil literary sources also offer information on early Tamil society. The presence of the non-Tamil sources reveals the extensive contacts and interactions of the early Tamil society with the outside world. பண்டைய தமிழ் சமூகம் உலகெங்கிலும் விரிந்த தொடர்புகளை கொண்டிருந்ததை தமிழ் அல்லாத சான்றுகள்
மிகவும் தெளிவாக விளக்குகின்றன, வெளிப்படுத்துகின்றன. அர்த்தசாஸ்திரா. அர்த்தசாஸ்திரா, the classic work on economy and statecraft authored by Kaudilya. Arthashastra, the classic work on economy and statecraft authored by Kaudilya during the Mauryan period, refers to Pandya, Kavataka. It may mean the pearl and shells from the Pandyan country. மௌரியர் காலத்தில் வாழ்ந்த கௌடில்யர் என்ற சாணக்கியர் இயற்றிய அர்த்தசாஸ்திரம் என்ற நூல் பொருளாதாரம் குறித்தும் ஆட்சி முறை குறித்தும் எடுத்துரைக்கிறது. பாண்டிய கவடாக்கள் என்ற அந்நூலின் குறிப்பு பாண்டிய நாட்டில் கிடைத்த முத்துக்கள், கடற்பொருட்களை குறிப்பதாக இருக்கலாம். மகாவம்சா. Mahavamsa, the Sri Lankan Buddhist chronicle. What is meant by chronicle? Chronicle means நூல். இலங்கையின் புத்த சமய வரலாற்றை கூறும் மகாவம்சம் என்ற நூல் பாலி மொழியில் எழுதப்பட்டது. மகாவம்சா, the Sri Lankan Buddhist chronicle composed in the Pali language, mentions merchants and horse traders from Tamil Nadu and South India. Chronicle is a narrative text presenting the important historical events in chronological order. கால வரிசையில் விவரிக்கும் குறிப்பு. Chronicle. Periplus of Erythraean Sea. Periplus of Erythraean Sea is an ancient Greek text. Periplus of Erythraean Sea is an ancient Greek text whose author is not known. எரித்ரேயன் கடலின் பெயரில் எரித்ரேயன் கடலின் பெரிப்ளஸ் என்பது பண்டைய கிரேக்க நூலாகும். இந்நூலின் ஆசிரியர் யார் என்று தெரியவில்லை. The term Periplus means navigational guide used by sailors. Erythraean Sea refers to the waters around the Red Sea. It makes a reference to the Sangam age ports of Musiri, Tondi, Korkai and Kumari, as well as the Cheras and the Pandyas. Pliny's natural history. பிளினியின் இயற்கை வரலாறு. Pliny the Elder was a Roman who wrote natural history, written in Latin. It's a text on the natural wealth of the Roman Empire. Pliny speaks about the pepper trade with India. He states that it took 40 days to reach India from Osilis near northeast Africa if the southwest monsoon wind was favorable. இந்தியாவுடன் நடைபெற்ற மிளகு வணிகம் குறித்து குறிப்பிடும் பிளினி வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒசிலிஸ் என்ற துறைமுகத்திலிருந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்று சரியாக வீசினால் 40 நாட்களில் இந்தியாவை அடைந்து விடலாம் என்று கூறியுள்ளார். He also mentions that the Pandyas of Madurai controlled the port of present name Bakare. Bakare is Kerala coast. The current name of Bakare is not known, present not known. Pliny laments the loss of Roman wealth due to Romans' pepper trade with India, indication of the huge volume useful of the pepper that was traded. இந்தியாவுடன் நடைபெற்ற மிளகு வணிகத்தினால் ரோமானிய நாட்டு செல்வம் கரைந்தது குறித்து பிளினி ஆதங்கப்படுகிறார். இதன் மூலம் மிளகுக்கு இருந்த மதிப்பையும் பெருமளவிற்கு மிளகு தமிழகத்தில் இருந்து ஏற்றுமதியானதையும் அறிய முடிகிறது. Ptolemy's geography. Ptolemy's geography is a gazetteer and atlas of Roman times, providing geographical details of the Roman Empire in the 2nd century AD. Kaveri Pumpattinam, Korkai, Kanyakumari and Musiri are some of the places mentioned in his geography. Peutingerian table. Peutingerian table is an illustrated map of the Roman roads. Peutingerian அட்டவணை என்பது ரோமானிய பேரரசின் சாலைகள். Illustrated map on the Roman roads. It shows the areas of ancient Tamilagam and the port of Musiri. Vienna papyrus.
Vienna papyrus is a Greek document datable to the 2nd century AD. வியன்னா papyrus என்பது 2ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கிரேக்க ஆவணமாகும். It mentions Musiri's trade of olden days. It's in the Papyrus Museum attached to the Austrian National Library, Vienna, Austria. It contains a written agreement between traders and mentions the name of the ship, Hermopolen, and lists articles of export such as pepper and ivory, யானையின் தந்தம், that were shipped from India to the Roman Empire. ஹெர்மபோலன் என்ற பெயருடைய கப்பல் ரோமானிய நாட்டிற்கு ஏற்றுமதியான மிளகு, தந்தம் போன்ற சரக்குகள் குறித்த பட்டியல் இந்த ஆவணத்தில் காணப்படுகின்றன. Vienna papyrus. Papyrus, a paper produced out of the papyrus plant. Paper produced out of the papyrus plant used extensively for writing purposes in ancient Egypt. Thank you, students. Thank you for watching this video.